Leave el celular de mi nuera a reparar una tarde gris de marts. Ella me había dicho que el teléfono simplemente se había apagado después de una caída. Y como estaba ocupada, me pidió el favor de llevarlo al taller del barrio. No sospechaba nada. Lo hice con gusto como siempre hacía las cosas por ella, el local del técnico era pequeño, lleno de aparatos abiertos, tornillos diminutos y pantallas quebradas. El olor, a metal quemado y estago flotaba en el aire. El hombre, con gafas gruesas y manos firmes, recibió el celular con rutina. Se sentó, conectó algunos cables y empezó a trabajar sin decir palabra. Pasaron unos minutos. El único sonido era el zumbido de un ventilador viejo y el golpeado libre de sus herramientas. De repente lo vi detenerse. Su expresión cambió. Frunció el ceño, acercó la cara al teléfono y comenzó a teclear más rápido, como si no creyera lo que veía. Es teléfono y salió. Me preguntó de pronto, sin apretar los ojos de la pantalla. No. ¿Es de mi nuera? Responde. Algo extrañada. Se levantó la vista. Su rostro tenía un tono de alarma, algo que me heló la sangre. Se acercó un poco y, en voz muy baja, casi un susurro, señora. Cancel sus tarjetas. Huye, sentí que el aire se me escapaba del pecho. Dice. Alcance a murmurar, el técnico giró la pantalla hacia mí. En ella había carpetas con nombres familiares. Mama, banco, documentos, grabaciones. Dentro, fotos de mis identifications, copias de mis tarjetas de crédito, incluso capturas de mis conversations privadas. Todo estaba allí almacenado, archivado, vigilado. El hombre me miró con compasión. Teléfono tiene acceso a todas sus cuentas. Y lo configuraron desde hace meses. Alguien la está controlando. Mis manos comenzaron a temblar. En un segundo, todo lo que creía seguro se desmoronó. La voz de mi nuera, sus risas, su ternura. Todo sonaba falso en mi memoria. No podía entender cómo ni por qué. Para la traición ya se había instalado en mi pecho, como un cuchillo frío. Me levanté despacio, sin poder hablar. El técnico me entregó el teléfono con cuidado, como si temiera que explotara. Tenga cuidado, señora, susurró. Y no vuelva a casa hasta que esté segura. Sale del local temblando. Con la sensación de que el mundo a mi alrededor ya no era el mismo, el aire afuera era denso, como si el mundo se hubiera detenido. Camin sin rumbo, con el celular apretado en la mano, sintiendo un peso que no era solo físico, sino moral, emocional, como si cargara una bomba invisible. Las palabras del técnico seguían rebotando en mi cabeza. Cancel sus tarjetas y huye. Me refugié en una esquina junto a una tienda cerrada. Sac mi viejo teléfono y marc el número del banco con los dedos temblorosos. Me costó recordar las contraseñas. Las lágrimas nublaban la pantalla. Buenas tardes, incupado Ayala. Dio una voz amable del otro lado. Quiero cancelar. Todas mis tarjetas, todas mis cuentas, responde con un hilo de voz. Sí, todas, ahora la operadora dudó, preguntó por razones, pero no tenía cómo explicarlo. Como contarlo que alguien dentro de mi propia casa había estado robándome en silencio, vigilando mis pasos, mis gastos, mis palabras. Mientras esperaba que confirmaran el BLOQUAL. Mayer alrededor. El sol se estaba ocultando y las luces del atardecer tenían la cal de un naranja melancólico. Todo parecía normal. Sin embargo, nada lo era. Cog la lamada. Mis manos temblaban, pero ahora lo que sentía no era solo miedo, sino una rabia contenida, una tristeza que dolía hasta los huesos.
Camin de regreso a casa lentamente, como quien avanza hacia una trampa que yo conoce, asterisk cuando abrí la puerta, ella estaba allí. Mi nuera sonreía como siempre preparando la cena. Mi saludo con dulzura, con esa voz suave que tantas veces confundi con carico, asterisk tu bien suegra. Pregunto sin notar mi mirada, asterisk asenti. Mi acerc, fingiendo calma, y la observe movers con naturalidad. Cada gesto sayo mi parecia, ahora calculado, cada palabra, un disfraz, asterisk esa noche, cenamos juntos. Mi hijo hablaba ría. Ella servía la comida con ternura. Nadie notó mi silencio. Nadie imaginó que mi entra sonreía. Por dentro estaba construyendo un muro de distancia, asterisk al terminar mi encer en mi habitación. El reflejo en el espejo me mostró una mujer diferente, más cansada, más desconfiada, pero también más fuerte, asterisk sabía que yo no podía seguir igual. ¿Y esa casa, y esa familia, ese amor fingido? Todo había cambiado, asterisk y aunque el técnico me dio, huye, comprendí que mi verdadera vida no sería física, sería emocional. Me alejaría de ella en silencio. Con la misma calma con la que los secretos se pudren en la oscuridad, asterisk apagulalas pero al sueño no lego. En la oscuridad solo una certeza brillaba en mi mente, el enemigo más peligroso no siempre golpea la puerta. A veces te ofrece un abrazo,